Shukran sana mtazamaji kwa kuungana nasi tena hapa kwenye runinga ya Look Up TV. Jina langu ni Fiona Kenga. Siku ya leo kwenye taarifa kuu tutakuwa tunaongelea afya ya kiakili katika utendakazi wa polisi. Sio mara ya kwanza tumesikia kwamba polisi wameuana wenyewe kwa wenyewe. Polisi wamehusika katika mapenzi ambayo yameenda mrama na kuua wapendwa wao, kuua jamaa zao, na vile vile pia tumesikia kwamba polisi wamejitoa uhai. Kisa na maana ni nini? Msongo wa mawazo ndio tatizo ambalo siku ya leo tunataka uwasiliane nasi kupitia nambari yetu ya rafa 20374, na pia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter utakuwa unatupata @lookuptv. Karibu mtazamaji, na nitaweza kuwatambulisha wageni wangu ambao wako hapa nami tukiweza kujadili swala hili kwa kina. Aliyekaa kando yangu ni Kevin Mwangi ambaye ni wakili katika shirika la IMLU, na vile vile aliyekaa kando yake ni John Kiarie ambaye ni mwanasaikolojia. Siku ya leo tutakuwa tunazungumzia kwa kina visa hivi ambavyo vimekuwa vikigonga sana vichwa vya habari. Sijui kama shida ni sisi wananchi wanahabari ama polisi, na vile vile kuweza kuwasaidia polisi katika kupata suluhu mwafaka kuhusiana na visa hivi. Karibuni kwenye show. Asante. Na nikianza na wewe nani Mwangi, kuna shida na labda polisi huwa wanapata ile counseling ambayo ni yani ushauri na saha wakati wote, ama inakuwaje? Asante. Polisi hawapati psychological support. Kunao katika National Police Service, but ni wachache sana. Na saa hizi ndio wanaweka mikakati ya kuweza kuwapatia psychological support. Tuliona Inspector General Inspector General ambaye ali launch a psychological support system ambayo inaitwa reforming the uniform. And so inafanya ina equip the police officers na skills ambazo wanaweza kujijua unapopata trauma na kuweza kupata support. It's called peer-to-peer support. So wanakutrain polisi kwa polisi in every rank, ndio mnaweza kupata mawaidha to be able to help the psychologist in that institution. The system is called healing the uniform. So wanaweza kusaidiana kupatia trauma response to the police officers. But as of sahizi hakuna hiyo support sana. The initial was 500 officers, but we have over 17,000 officers. So that is, hiyo ni kidogo sana kwa hao kupatiana mawaidha kwa 500 officers. But pia hiyo training inafaa iende kwa National Police Service Training Institute, ndio waweze kutrainiwa from the word go, kuona mwili wako uko na trauma na unaenda kupata ushauri kwa wenzako, peer to peer support, and it will be in every rank of command. Yeah. Kama mwana saikolojia, nikipenda pia kuuliza, kisa cha hivi majuzi ni kisa ambacho kimetamausha wengi. Na huyu afisa wa polisi ni ambaye alikuwa anamfanyia kazi waziri mkuu wa usalama wa ndani, na ni wakati ambapo tunafaa kuliongelelea swala hili wazi kinagaubaga ili tuweze kupata suluhu ya mambo kama hayo. Labda kama mwana saikolojia, ni nini hususan humfanya mtu, hata wachana tu na polisi, humfanya tu mtu kuamua nataka kumtoa uhai mke wangu na nataka kujiua mimi mwenyewe na nakamilisha hiyo? Asante sana Fiona kwa wakati huu. Kwanza kabisa ningependa kutoa rabirabi kwa jamaa na familia ya wale polisi walikuwa kwenye hii kisa imekuwa juzi. Na ni kitu ya kuweka hata wasiwasi kusikia mtu anaweza toa yule mwingine uhai, na kupitia hiyo njia yenye tuliweza kujua hivi majuzi. Sana before niingie kwa hiyo kisa, ningependa sana hata kushukuru Kevin kwa kusema kumekuwa na initiative
ya kuweza ku create awareness of counseling kwa police force. Kwa sababu mimi mwenyewe kama mwanasaikolojia I feel it is important. Kwa sababu hawa polisi wetu ni watu huanga wanapitia mambo mingi sana, na sana sana kwa mwananchi wa kawaida huanga tuna sana sana na hiyo kuassume that polisi ni mtu anafaa kukua ngumu sana, ama ni mtu anafaa kukaa ngumu. Lakini pia polisi ni mtu kama wewe, na polisi ni mtu mwenye anaweza kuwa anapitia mawazo mingi sana, na anaweza pitia frustrations hata mingi sana hata akiwa kazini, na inakuwa ni muhimu sana yeye mwenyewe kuweza kupata mahali yeye mwenyewe anaweza ji-express na kuongea na kukua supported in whatever anapitia. Sana sana Fiona, na the viewers, kuna vitu mingi sana inaweza fanya mtu aweze kutoa yule mwingine uhai. Sana sana huanga tunasema unaweza kuwa uko na mmekuwa na kitu yenye mmekuwa mnabishana nayo na ila mpenzi wako ama mtu mwingine, na hiyo kitu hamjakuwa na system mzuri sana ya kusolve your differences. Na sana sana system mkikosa kukuwa na system mzuri ya kusolve differences, you find now kuna uwezekano uweze kukuwa na frustration, na hizo frustration saa zingine unaweza pata you can do anything. Watu hata wacha buduki, hata unaweza sikia mtu amechukua kisu amedunga yule mwingine. Unaweza sikia mtu mwingine hata wamekosana na mtu na ameweza kujirusha kutoka kujirusha kwa maji, ama aweze kucommit any form of suicide. But sana sana ni issue yenye inakuanga iko hapo. Na that's why huanga tunasema ni vizuri hata even in general public, wakati unasikia kuna certain frustration uko nayo, ni vizuri kujua hiyo frustration is not there to stay for long. And the best way kuisolve sana sana ni ku open up and talk to somebody. And that's why we are really encouraging even in general public that each and every time ukisikia kuna kitu inakuumiza sana sana, ni vizuri kushare na mtu a professional counselor ama even a close friend who can anaweza kukusupport ili kuweza kujua ni jinsi haso tunaweza solve. Kwa sababu vitu mingi sana huanga they are solvable. Na ukipitia hiyo njia sana sana unaweza umepata tunasemaga unakuwa very rational in terms of decision making. Na hiyo frustration na hiyo makasiriko mingi yenye unaweza ona sasa the best way to do ni kuweza kupiga mtu risasi ama kudunga mtu na kisu, ama mimi mwenyewe nijitoe uhai. Hiyo frustrations they can be corrected through sharing, na unaweza kuwa supported in so many things. Yes, na labda nikirusha swali hili kwako, shirika lenu limekuwa likiangazia usawa na pia afya ya polisi hapa nchini, na ni wakati ambapo nataka pia kuuliza swali. Je, visa hivi vya ambavyo tunavishuhudia hivi karibuni ni visa ambavyo vimekuwepo, ama sisi wanahabari ndio tunaviangazia zaidi? Visa vimekuwepo. Naam. Reporting ndio imeenea sasa. Vimekuwa vikidiliwa chini, tunasema chini ya maji. Lakini sasa the reporting is more, and people are aware more. Ukiangalia kama welfare ya polisi iko chini sana. It's not something that imeanza juzi. Reforms in the police started even in Moi's era, lakini mikakati haijawekwa vizuri. Ukiangalia extrajudicial killings, at Imlu we have reported 3 times the numbers as of last year. Zime double 3 times. Hii ni maisha ya mtu. Na sasa tunafaa tujiulize ni nini kinaendelea kinasababisha visa hivi, na ameongelea kuhusu mingine ni welfare yao. Ukiangalia they work in an environment that is very traumatic. Lakini hakuna mikakati, wameanza kuweka mikakati sasa hivi. They have a good medical cover, hapo tutasifu polisi kuhusu hiyo. But hawajaweka mikakati ya counseling ndani ya system zao. Na wanaweza pia kupata counseling, outside counseling, not the one inside the institution. Because mkiwa ndani ya hiyo institution kuna vitu hawataelewa. Lakini psychology kama huwa kwa nje anaweza elewa. Vitu kama mshahara. They are the lowest paid civil servants. Unapata Nairobi ukilipwa kama saizi 18,000 na wewe ni polisi. Unaona utakuwa na frustrations na uko na power mingi sana. Unashika bunduki every day. Human resource. The UN inasema ni
one police officer to 450 people. Lakini in Kenya it's one police officer to 1,000 people. So it means you work long hours, you're frustrated, and you don't get psychological support. In terms of infrastructure, unapigianga polisi wanakuambia mimi sina mafuta ya kukuja kwako. Unaenda kujaza P3 wanakuambia enda kwa cyber kuprint. Unaona sasa vitu kama how and the environment they work in is not favorable as a human being, because they are first human beings than police officers. Hata training yao una training wangua vizuri sana, but they don't train you on the human rights based approach. So ukitoka huku nje unaambiwa hizo human rights umesoma uache huko kiganjo, huku nje ni kukaa ngumu. So kukaa hiyo ngumu na in those circumstances ndio inaleta hizi issues, they build up. Unaambia mkubwa wako hasikizi, na kuna hiyo chain of command. Unaamka na frustration, unaenda unamuua. So it's a double-edged sword. Lazima tuangalie pia welfare ya polisi. How are they living? How are they working? Yes. Na labda kama mwana saikolojia tena ningependa kujua unajua ni ngumu kutoa maisha ama kutoa uhai wa mtu mwingine. Na wakati mtu anapofanya hivyo iwe kikazi ama hiki vingine ambavyo tunaongelea kuhusu visa vya mauaji, ni vipi polisi hususan ambaye ako kazi, tuseme kama wale maafisa wa KDF ambao hutoka huko nje kwenda kulinda nchi, wanakumbana na mengi zaidi, wanapata kuna wakati ambapo inawabidi kuua wale magaidi na wale watu ambao wangependa kushambulia nchi. Na kama nilivyoanza kusema kwamba kuua si rahisi. Unaua, unarudi ndani ya nyumba, unaingia kwa kitanda, unalala. Inakuwaje? Kama mwana saikolojia unawasaidia vipi polisi kama watu kama hao? Fiona, nimekuelewa vizuri sana. Kila kazi yeyote ile inakuanga na changamoto zake. Ukweli. Na Bwana Kevin ameongea vizuri sana kwa zile challenges wanga zinapitiwa na polisi. Na out of those challenges unaweza pata polisi mwenyewe anaweza sikia uzito sana wa kuweza kumanage ama kuendelea kuishi na hizo challenges. Lakini sana hiyo sio ile sababu tunaweza sema ni sababu ya kuweza ila kujiua ama kuweza kuua mwenzako. Kwa sababu regardless na frustrations zenye unaweza kuwa uko nazo, hakuna frustration yenye tunaweza sema iko equivalent kuweza kujiua ama kuweza kuua mwenzako. Umeguzia vizuri ukasema kama wale for example huanga wanatoka kule Somalia wanakuja. Huko Somalia with the little knowledge I have, wanapitianga mambo mingi sana nzito, kwa sababu umeenda kuwataka enemy. Na huanga hata nasikia wanaweza enda wakiwa 20 lakini warudi wakiwa either 19 ama 18, wakiwa wawili wameenda. Na kujua hata kuweza kuunderstand that rafiki yangu wenye tumetoka na yeye Kenya na tumeenda na yeye Somalia, na sasa nikirudi Kenya sina huyu mwenzangu. Sana I want you to see hiyo state ya mind ya kujua nimepoteza mwenzangu huko. Hiyo ni area moja sana huanga inalikuwa a lot of support. Kuna vitu zinaitagwa debriefing hata kwa counseling, where you find kikosi kama hicho kinaenda kinafaa kikienda tunafanya psychological debriefing, na wakirudi pia tunafanya debriefing. Tusiwe watu wa kuassume wakienda na warudi itoke. Kama venye mwenzangu Kevin amesema hiyo kusema kukaa ngumu. Let's not assume that, kwa sababu hutawahi sahau. Na pia saa zingine unaweza pata hata venye hiyo mtu mwenzako amepoteza uhai yake. Amepoteza uhai maybe hata ukimuona. Ukiwa kwa vita unaona mtu amepigwa risasi na ameenda. So hizo ni area mingi sana, na nimefurahia venye Kevin anasema kuna mikakati yenye inakuja ya kuweza kukaa chini na huyu polisi na kuweza kuongea na yeye, kuweza kumpatia debriefing ili tuweze kumuelezea that tuweze kuwalk na yeye hiyo safari ya kuweza kukua anaweza enda na mwenzake wakose kurudi pamoja, kwa sababu hizi ni vita na consequences za vita. Watu wanaweza enda na wakose kufanya nini? Wakose kurudi. So nafikiria ile kitu ya muhimu sana ni kuweka mikakati kama ya counseling support,
na hiyo counseling support ikue ni kitu ya continuous. Si kitu ya counseling one phase then the other phase ikue inachukua muda. Ni kitu yenye iko. Hata akikaa huko Somalia anajua at least nikirudi Kenya kuna mtu ataenda kunisikiza na nitaenda kuweza kuongea ile frustration naendelea na zile fears mimi mwenyewe kama polisi niko nazo. Na akirudi hapa Kenya pia anapewa hiyo support. Na the same case even those who are here. Cause hata wao sana wanaweza jikuta kwenye areas mingi sana. Na polisi huaga wanapitia mambo mingi sana, hata mambo ya kifamilia, hata live around the vita zenye huanga. So sana ni vizuri wakuange to instill kitu kwa polisi wenyewe, wakuange ati hata nikijua nikipitia what I'm going through, kuna mtu mwenye ataenda anisikize kwa wakati fulani. Na ukiweka hiyo unaweza pata you give room for them even to share their frustrations. Mtu hata anaweza jua naenda frustration napitia magumu saa hii ama napitia frustration saa hii, lakini najua kwa muda fulani kuna mtu atakuja kunisikiza. Lakini ukijua kuna frustration na unajua vizuri hakuna mtu ataenda kunisikiza kwa muda mfupi, saa zingine unaweza pata mtu anaweza pata outburst. Na hiyo outburst saa zingine consequences ndio unaona inaweza create some of those things zenye tunaweza kuona hata kwa media. Naam. Na labda kwako Kevin, nikipenda pia kujua je, polisi ambaye amekumbwa na misukosuko ya kiakili ama matatizo ya kiakili anapopelekwa labda kupata matibabu na apone, je, anaweza kurudishwa katika kikosi kuendelea na kazi? Ina depend alifanya nini. Unaona kama amefanya uhalifu katika sheria, lazima atahukumiwa sheria isemavyo. Hukumu yake inaweza kuwa anaweza plead mental health, na koti inaweza take into that. But yes, sheria ndio itaamua kama atarudi ama hatarudi depending on the circumstances in which he did this. Tuseme kwamba mara nyingi tumeona kwamba polisi wamepatwa na labda unapata polisi amejiingiza katika unywaji pombe, labda kutumia mihadarati kwa sababu ya ile misongo ya mawazo. Si ati ameua mtu, lakini unapata kazi yake tu ni kunywa pombe. Unapompata kazini tabia ni hiyo, najua kwamba hapo atapatiwa adhabu, lakini anapopelekwa tuseme katika kituo cha kurekebisha tabia na vile vile labda kupata ile guiding na counseling, anaweza kurudishwa kwenye kikosi. Ndio. Mental health is something that to affect sisi wote. And at one point maybe he may add, ataongezea, at one point all of us need mental health support. And so that is a condition, and it's a health condition which I justify mtu kufutwa kazi unless uko incapacitated, hawezi fanya kazi kabisa. Yes, but according to the law unarudishwa kazi. Ni uende upate, ni kama venye uko na ugonjwa wa moyo, uende hospitali utibiwe urudi. That's how the law looks at mental health. Kwa sababu nimeuliza swali hili kwa sababu kuna wakati mmoja tuliangazia kisa cha afisa mmoja wa KDF ambaye alikuwa amepata msongo wa mawazo, ile aina ya PTSD, na alitolewa katika ile huduma yake ya kazi. Na wakati tulipokuwa tunajaribu kuuliza, na tukaambiwa kwamba ni kwa sababu alikuwa anakunywa pombe, ana behave in a certain way, lakini niliona ni kama alitelekezwa, hakupewa muda wa kuweza kupatiwa hata ile matibabu na nini, kwa sababu familia ilikuwa inasema kwamba hawajapata usaidizi wote kutoka kwa huduma. Labda tunaona kwamba mara nyingi visa hivi pia vinachangiwa na the fact that hatuwezi kuwasaidia polisi kama watu wengine. Ndio. Utapata the study ilifanywa in the US kasema 23% of police are likely to suffer from PTSD, anxiety and mental health problems. Tukiwa hapa Kenya, we don't take mental health seriously. So waliona kona PTSD but hawakumpatia mikakati ya kuweza apate suluhu. He becomes better and he can go to work. And that has to be approved by a psychologist that ako fit to go back to work. Lakini
polisi hawana hiyo mikakati. Sasa ndio wanaanza kuweka hiyo mikakati. And not even the police, I think in Kenya, in Africa, hatujaweka hiyo mikakati ya kuweza kuangalia mental health as something that is critical. But kwa sheria yetu health law, it takes mental health very seriously. Inasema venye unomangwa na mkono, ukiwa na shida ya kiakili, it's considered as part of your health. Yes, so physical and mental well-being is what is considered as good health. Yes. Na sasa kama hii lawama tutailimbikizia nani? Tutanyoshea nani kidole cha lawama? Kwa sababu ukiangalia kisa kama hichi ni kisa tu kimoja ambacho kimekuja tunakijua, lakini mara nyingi ni visa vingi ambavyo hatuvijui, na baadaye polisi akishaua mwenzake ama ameuliwa ama amejitoa uhai, tunaanza kusema hii ya hawa polisi, lakini lawama inafaa kuwa kwa nani? Nasema lawama tutaweka kwanza kwa our culture. Naam. Hatujaweka instituted culture that unaweza enda upate matibabu ya kimawazo. Utaambua wewe ni wazimu. So lazima tuweke hiyo culture. Ukisikia umelemewa, unatafuta usaidizi. Alafu tuweke sasa usaidizi, psychologists, both internal and external. Unaweza enda uwaongeleshe na wakupatie usawa, uweze kuongelesha, and they give you advice. And if advice doesn't help, wanakupatia madawa ya kuweza kurekebisha matibabu ulio nayo. So I say we both take responsibility, but also the structure and the system within the security system haina. Alafu na pia hawajapewa pesa ya kutosha. The budgets are not kubwa hivyo zinaweza accommodate hiyo. Hata hiyo healing the uniform, it's run by an NGO. Inaraniwa na NGO. So hatujaweka priorities in mental health as a country. So lawama iko kwa kila mtu. Sitasema ni kwa mtu mmoja, kwa sababu mimi na dealing na victims na pia polisi. Na ukiwaambia wakuje psychological support, anakuambia hapana, mimi si wazimu. Mimi nimekuja juu nimegongwa hapa, nataka wakili atanisaidia. Hiyo ingine mimi ingine sitaki, mimi si wazimu. So we have pia polisi wenyewe hawajajitoa. Si hata polisi, hata sisi wenyewe. We can create the systems and the structures, but you have to want to use them. No, huwezi force mtu aende aone psycholojia. You have to you can't force someone to use them. So we have to create the culture and the systems, and then the systems are funded adequately with human resource na pia with the medicine and everything. Tutakuja ile swala la human resource. Na tukija kwako kwa mwana saikolojia, labda kwa mtazamo wako unaona ni mara ngapi polisi wanapaswa kwenda kupata ushauri na saha kutoka kwa mwana saikolojia? Okay. Sana sana kwa maoni yangu, ile kitu ya kwanza kabisa ni kucreate kitu inaitangwa awareness. Kucreate awareness ya kwamba within a certain point lazima kukuange na mtu mwenye ana counselor, mtu mwenye anaenda anaongea na polisi, na polisi wanapewa hiyo authority ya kuweza kupata mtu private mwenye anaweza ongea na wao freely, na wanaweza ongeleshwa, na hii ni kitu inafaa kukua in part of their system. I might not maybe understand vizuri system yao, lakini it can be part of the subject on what they do, that kukuage kuna a subject of counseling debriefing all the time. Kwa sababu sana sana ikikuwa kwa system, in fact ikiwa kwa system, sasa hata mtu mwenyewe kusema mimi sioni haja ya kwenda kwa counseling, ni kwa sababu probably yeye mwenyewe hajawahi pata the need of going to the counseling, kwa sababu ni mtu mwenye hajawahi experience. Na I think ikiwekwa kwa system, it becomes even much better, because wao wenyewe polisi wenyewe wana feel the experience of counseling support. Na wakifeel the experience, you will find sana sana polisi wenyewe watakuwa wanajua each and every time niko na frustration, at least tuko na program yenye inakuwa na counseling yenye wakati fulani nitaenda na nitaweza kuongeleshwa na kuweza kufanywa ABCD. Ile kitu huanga inashangaza, unaweza pata ya kwamba even most of these covers unaweza pata most of the covers inaweza kosa hata kuwa zina cover even counseling support.
na ni kitu yenye I think to my observation ni kitu yenye haijachukuliwa na uzito zaidi. Na nafikiria kwa wakati huu ni wakati mzuri iweze kuchukuliwa na uzito, ili at least at one given point venye tu tunaambianga polisi waende hospitali wafanywe check up. It's always good to create a check up of psychology. Polisi wenyewe tu wanaweza ambiwa nao just go to their certain hospital, there is counselors who can take you through, see how they are doing. And ukienda kwa counseling si lazima uende uko na a presenting problem. In fact sometimes unaweza kuwa surprised kufika kwa counselor na after sitting down with a counselor for some time ukute kuna kitu kweli ilikuwa inakusumbua, lakini wewe mwenyewe hujakuwa unaona the need because pale initially hujawahi kuwa na experience of counseling. So mostly I think ikiwekwa kwenye program of what they have inaweza kuwa inasaidia zaidi. Naam, mtazamaji, kauli yake mwanasaikolojia wetu ndio inatupeleka katika muda kidogo wa mapumziko. Zidi kutazama, maana tutakuwa tunarejea muda usiokuwa mrefu. Naam, shukran tena mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa kuu katika runinga ya Look Up TV. Jina langu ni Afya Kenga. Leo tukiangazia afya ya kiakili katika utendakazi wa polisi. Ni mengi ambayo tumeyaona, tumeyashuhudia katika vyombo vya habari, pia tumetangaza, lakini siku ya leo tunalichambua swala hili na pia kutafuta suluhu mwafaka vile ambavyo polisi wanaweza saidiwa, kwa sababu kauli mbiu yao ni utumishi kwa wote. Lakini sisi kama binadamu na pia kama Wakenya tunawasaidiaje polisi? Karibu mtazamaji, na tukiendelea na swala ambalo tulikuwa tunaliongelea, mambo ya human resource, labda niulize chanzo na kiini cha shida hizi zote kinaanzia wapi? Tunaanza na recruitment. Ukiona advertisement zinasema D+, that is what they're looking for. Katika usajili. And so tunafanya polisi ikuwe kazi ya isiyo na weight. Na ni kazi kubwa. Na ni kazi muhimu sana. Bila yeye mimi siwezi lala salama kwa nyumba yangu. And they wanatumia weapons. Mimi kama wakili don't have akili yangu ni weapon, but I wanatumia physical weapon and anaweza kuwa nayo anytime. So we make the police service look like an inferior profession, which now creates other psychological impacts to what now they are doing. So we start from there, and then you see the UN says inasemanga mtu polisi moja kwa 450 people, but in Kenya it's one police officer to 1,000 people. So it means you have to work double the amount of time to be able to ensure that the country has peace and order. So it's iko na wanalipwa pesa kidogo sana, yenye wezi wa sustain, and that's why unaona kuna corruption, vitu kama hizo. Wengine wanaingia kwa crime, kuiba. Tuliona biso wa CCTV walikuwa naiba kwa supermarket. Wanaingia kwa vitu kama hizo because you are not creating systems that are supporting them. Yes. Tukiongelea kuhusu mishahara yao, nini ni serikali inapaswa kufanya kuhusiana na hilo? A review and a comparative analysis, iangalie nchi zingine. How much are they paying and what resources are they giving them? Najua wamewapatia housing allowance hizi, but wanawaambia housing allowance alafu mkae ndani ya kambi. And one of the things at Imblu we try to preach is that even at a US, the reason kuna hiyo clash, it is the community versus the police. Na inafaa ikuwe integration. Community, we have what we call community policing. Ni tufanye kazi pamoja to eradicate crime and make sure we're living in a society that has order. So it's just kuangalia in other countries and also talking to the police. Na wasikizane, because I can't create a system without you for you. Polisi wamejulikana kama watu ambao kukaa ngumu kama ulivyosema pale awali, lakini ni wakati ambapo tunatafuta suluhu ya mambo ya kuweza kusuluhisha mambo ambayo na visa ambavyo tunaviona wakati huu. Tukisema tunapatia polisi ushauri na saha, counseling, lakini
tunawaacha wale ambao wako kando yao, kwa sababu mara nyingi raia hawaelewi kazi nzito ya polisi. Sijui wewe kama mwana saikolojia unayapia kusema kuhusiana na hili, kwa sababu tunaposema kwamba tutawapatia polisi ushauri na saha, je, tunaweza wapatia hata wale jamaa ambao wako kando ama ambao wanaishi na hawa polisi pia ushauri na saha, ili kuweza kuelewa, kwa sababu yale ambao tunayaona ya wapenzi kuuana, pia polisi ni watu wanahisia. Sana sana polisi ni rafiki, na kama vile ndugu yangu Kevin amesema, huwezi kaa ukiwa comfortable ukijua hakuna mtu mwenye anakulinda. Wakati tunapata na shida mingi sana, tunapigia polisi haraka. Ukweli. Anakuja kutatiza. Unaweza sikia maybe nyumba yako imevunjwa, lakini unakuwa haraka sana kupigia polisi. So hiyo inamaanisha huyu polisi ni rafiki yangu sana. Huyu polisi ni mtu mwenye anafahamini mwenyewe kama raia. Ni mtu nafaa kupreserve sana, kwa sababu nikiwa kwenye shida, huyu ni mtu mwenye huanga anapigia. Na unaweza pata hata zile shida mingi sana polisi sometimes huanga wanapitia, ni shida zenye zinakuanga zimeletwa na environment. Na hiyo environment ni sisi wenyewe. Kwa sababu wakati polisi wakati community imekuwa na lot of na wizi mwingi sana, unaweza pata the energy ile polisi anaweza tumia kujaribu kukam the situation inakuwa so burning, na huyu na hence the frustration ya polisi mwenyewe. So I think even as far as tuna support wa polisi, sana sana society needs to understand polisi ni rafiki, na polisi ni mtu mwenye huanga na save a lot of lives. In fact they do a lot, kwa sababu unaweza pata umepoteza kitu, na within muda kidogo hiyo kitu yako imeweza polisi mwenyewe amefacilitate kuweza kupata na umerudishiwa vitu zako. So ni mtu mwenye unafaa kuchukua na ugumu zaidi. So ile kitu ningependa kuadd sana sana ni for the society, it's always good as much as possible we make work easier for police. Na the moment we make work easier for police, itakuwa kama form of motivation, itakuwa kama form of giving this police force a lot of easier time for them, hence making their life much easier. Bwana Kevin pia ameongelea mambo ya human resource. I think pia hiyo ni muhimu, kumotivate our police so that now the moment they are motivated, even their output in terms of kikazi, wanajitolea kutoka from their heart, na wanajitolea na wanafanya kazi kulingana na jinsi zenye kazi inafaa kufanywa. So I think hata kama kuna hiyo sensitization ya kusupport our police in counseling support, I think pia hata society they have a role to play so that we make the work of police easier, ili tuweze kuwa support in their duty of protecting us as citizens. Na je, ni wakati ambapo mafunzo ya polisi kule Kiganja na mali kwingine ambako kunatolewa mafunzo ya polisi, labda ni wakati ambapo mafunzo hayo yanapaswa kuhusisha mafunzo ya afya ya kiakili? Ndio. Kama nilivyosema, IG anasema hiyo healing the uniform inafaa iende kwa curriculum ya training institute yao. Lakini unaona hata sasa tumefanya human rights kwa hizo training institute, but unasoma unafika nje unaambiwa hiyo yenye ulisoma uache hapo shule kwa gate, huku nje mambo ni different. So it has to be a culture that is accepted within the institution. Otherwise tutakuwa tunawasomesha na kuna kazi it's not implemented. Ni jukumu ambalo linafaa kuanza na nani? Kutoka juu. IG. You see the police works in ranks. So IG akisema amesema, na itaenda chini. So lazima yeye achukue jukumu, yeye ndio mkubwa wao. Achukue jukumu ya kuelimisha au maafisa kuambia how this is very important. Na je, uhamisho wa polisi kwa maoni yako unaona kama unaathiri utendakazi wao na pia afya yao ya kiakili? Ndio. Training, promotions, transfers. Mnakuta mtu wako Garbatula huko Isiolo na kuuliza mbona mimi ndio niko huko Isiolo. Inafaa kuwa lazima polisi atafanya kazi Isiolo, but it has to be done in a human rights angle. In a dignified, hivyo unamaanisha kufanywa kivipi? Tueleze. Dignified manner. Isikuwe na kufanya madhara like it's a punishment
for you to go there. Ikuwe ni na kukakilisha chini na kueleza mbona unafaa ni kutransfer uende Garbatula. Labda ni unaongea lugha yao. Labda uko na skills natakikana huko. I incorporate you in the decision that I am making na nakueleza kwa nini nimefanya hivi. The other transfer that happens ni mtu akifanya makosa. Naam. So unafanya makosa, unatransferiwa, unaenda pale pengine ndio usipate unakuwa form of punishment, which is not the right way to do it. So Your community iko huko, it deserves a good police officer. Ukifanya makosa upate thawabu, lakini si utransferiwe. Hiyo sio thawabu. It's punishing the community. It's removing a bad cell here, taking it to another one and punishing the other community for that. Na labda kupata suluhu ya hilo ni vipi? Suluhu ya na tukiongelea kuhusu hiyo mambo ya transfer, most transfers kama vile unasema ni za kupunish mtu, ni za kumwadhibu mtu. Labda vipi ambavyo tunaweza badilisha hiyo taswira? Kuna internal affairs unit, which investigates the police conduct internally. And so hiyo ndio inaweza kupatia what kind of punishment that you deserve. So it's either it's through the court, it's a disciplinary issue, kuna systems na kuna law ina deal na hiyo. Yes. So giving the IAU, the internal affairs unit, an opportunity to be able to deal with that using the correct institutional mechanisms. Kwa sababu kuna hizo mikakati zote lakini ni kufuatwa zifuatwe. Yes. Na moja wapo ya kupunguza msongo wa mawazo, matatizo ya kiakili ni kuongea. Lakini tunaona kwamba polisi wetu wengi miongoni mwao hawapendi kufungua roho. Hawapendi kuambiwa kwamba kunaweza kuwa na shida na wewe. Wanaona ni kama vile alivyosema wazimu. Sasa ni vipi tunaweza pia badili hilo kwa ndugu zetu polisi? Fiona, polisi sio eti hawapendi kuongea. Ni opportunity ama ni opportunity haijai creatiwa ya polisi wenyewe kuongea. Naam. Otherwise polisi wanaweza ongea wakipewa opportunity. Ni vipi tunaweza create hiyo opportunity? Sasa ku-create hiyo opportunity kama vile nilisema hapo awali ni ku-create kitu inaitangwa awareness of counseling. Na hiyo awareness kama vile bwana Kevin ameeleza vizuri, ni awareness that right now at least wamesema wameanza hiyo mikakati ya kuweza put a program of counseling support to police force. Kwa sababu ukipewa reason ama ukikosa kupewa an opportunity ya kuweza kujieleza na njia yeyote ile, unaweza pata wewe hutakuwa uko na haja ya kutaka hata kuongea. Ni kama hata venye nguanga tunaleza watoto wetu. Mtoto ukikosa kumpatia an opportunity even yeye mwenyewe kujiongelelea. Kila wakati utakuwa unamuuliza kuna kitu, anakuambia hapana sina kitu. Kwa sababu yeye mwenyewe hajaipata an opportunity. Ajue hii ndio wakati yenye mimi mwenyewe naweza ongelea. So ile kitu ningependa kusema ni ati polisi wanaweza ongea, polisi pia ni watu na wanaweza zungumza na wanaweza sema ile kitu wanapitia, wanaweza sema challenges zenye wanapitia kikazi, if only wanaweza pewa hiyo opportunity ya kuweza kuongea. Na nafikiria hii ndio wakati ile mzuri zaidi ya kuweza kuinitiate kitu kama hiyo, kitu ya maneno ya counseling, maneno ya support, ili polisi wao wenyewe wajuange ati in case of anything nikiwa na hii shida, kuna mahali naweza enda nipeane hii shida nisikizwe, na hiyo kuna mtu anaweza nisikiza na aweze kutembea na mimi na shida zenye iko nazo. So I think opportunity ndio haijakuwa. That's why sometimes we might probably hata fikiria maybe ni wao wenyewe hataki kuongea, na lakini mimi venye naona ni opportunity tujai wapatie opportunity mzuri ya kuweza kuzungumza na kuongea ile kitu wanapitia. Na je, sisi kama wanahabari ni vyema au si vyema kutangaza visa hivi vinapotokea kwa umma? Ni vizuri. Ni vizuri ku report. Kwa sababu kukosa ku report hatutakuwa tunakaa in reality. Tutakuwa mikakati kama hiyo haigetokea, ingekuwa hatungesikia cases kama hizi. So I think hiyo kuripoti ni mzuri, kwa sababu out of that kuripoti is why you find action inakujanga out of reporting. So mimi singependa ku-encourage niseme si vizuri mkoso kuripoti, kwa sababu out of that report wacha tuone that is what is happening, so that now even initiatives
zinaweza tengenezwa out of that report. Nikiuliza swali hilo ni kwa sababu kuna wengine ambao wanasema kwamba kadri tunaendelea kuviripoti visa hivi ndivyo visa hivi vinaendelea kuongezeka. Mtazamo wako sijui ni upi? Mi ile kitu ningependa kusema ni sana visa haziongezeki kwa sababu ya ripoti. The best thing ni kujua suruhu ni nini ya hizi visa zenye zinaendelea. Kwa sababu sana tukisema visa zinaendelea kwa sababu ya reporting, sidhani kama hiyo ni the right thing. Ile kitu ya muhimu ni kujua what is the solution. Hizi visa zimekuwa zikiongezeka na ni visa mingi. Lakini sasa sisi wenyewe, what is the solution can we do about that? And that's why unaona hata hii ugonjwa ya corona cases bado zinakuwa reported. Then again tunakuja na mechanisms ya kuweza kujua how to deal with them. So I think in one or the other, mimi sifikiri kama hiyo kureport ndio inafanya visa ziongezeke. I think ile swali tunafaa kujiuliza ni kwa nini hizo visa zenyewe zinaongezeka. So that now tuanze kutoka hapo na tuweze kukuja na suluhu ya kuweza kujua ni nini hasa tunaweza fanya ili tuweze kukomesha hizi visa kuwa zinaongezeka. Kevin, je, kitengo ambacho kilibuniwa kuwasaidia polisi, kuwapa mawaidha na pia katika msongo wa mawazo na matatizo ya kiakili, unaona kwamba kwa mtazamo wako kitatimiza lengo lake? Ndio. Ikipatiwa the right human resource in terms of money and the money and people, kwa sababu sasa wako wadogo sana, serving a lot of people. So ikipatiwa infrastructure and the right human resource, I'm sure it will deliver on it. Na labda mambo ambayo yanapaswa kuwa put in place ndo iweze kunawiri vizuri na pia kutimiza lengo lake ni mambo kama gani? Getting more counselors internally and externally. Creating offices where they can be able to go and get this counseling, and that has to be kila mahali, countrywide and in all the counties. And also medical cover, it takes up the medicine aspect of it, because unaweza patikana uko na PTSD and you need medicine, not therapy, to get through it. So basically, yes. And the culture, the culture really has to change. Yes. And also training and telling officers it's there, creating awareness, as you said, it's there, you can use the facilities. Yeah. Nama, mwana saikolojia wetu, ningependa pia kujua ni wakati ambapo raia wanapaswa kujua uzito wa kazi ya polisi. Na ni mambo gani ambayo yanaweza kuwekwa pia kama mikakati ili raia kuweza kuwasaidia polisi ambao wanapitia msongo wa mawazo na wanahitaji matibabu ya afya ya kiakili? Fiona, hiyo ni swali mzuri sana kwa sababu hawa polisi ni ndugu zetu. Hawa polisi ni dada zetu. Polisi ni bibi, ni spouses wetu. Na sisi wenyewe kama raia tuko na hiyo jukumu ya kuweza kuobserve ama kuweza kuangalia ikiwa polisi, maybe tuseme polisi is your brother, uko na hiyo initiative ya kutaka kujua na kutaka kumuuliza wewe mwenyewe ni vitu gani yeye mwenyewe huanga anapitia. In fact wewe mwenyewe unaweza kuwa mtu wa usaidizi sana. Kwa sababu out of to observe maybe polisi akiwa ndugu yako ama dada yako, unaweza initiate kitu kama counseling on them. Kwa sababu wewe unawajua, you know them better. Na unaweza uangalie ndugu yako na dada yako uone vile anaendelea, ama maybe mpenzi wako yeye ni polisi, uone vile anaendelea na wewe mwenyewe uchukue action. Na hiyo action ni kuchukua out of kuongea na yeye. Tusikae tuseme polisi, hata kama ukiona haongei useme huyu ni polisi tu, yeye atakaa ngumu tu maisha iendelee. Tusiwe watu wa kuobserve na tuweze kunyamaza. I think ile kitu ya muhimu sana saa zingine ni tukue we watch each other, hata kama in the family setup uweze kuangalia, uone ukiona ni kama kuna shida ama kimawazo, uweze kusupport your brother. If by any chance uweze kuona hiyo support uweze timiza, ni vizuri you seek for help. Most of the facilities they have counselors. Kevin ameiput vizuri sana. Counselors are there because even counseling services is very needed even in police force. Na counselors wako wengi. So I think
and we will still continue even training even much more. So that now at least even seeking for help, at least you know, unaweza kuja kwa hospitali na uweze kusema nimeona brother yangu, sister yangu, my husband, my wife behave this way, so how can you assist? So that now we can come in, and probably out of coming in we might pick one or two things that could avoided kitu kama ile kisanga tumepata huko nyumbani. Kwa sababu sana sana unaweza pata watu huanga wanashare. Hata hiyo kisanga unaweza pata maybe one of the officers alishare with either a relative ama mtu mwingine kwa nyumba, akasema hakusikizwa, akasema niko na shida fulani, mzee wangu amefanya hivi ama bibi yangu anafanya hivi, lakini hasa mtu mwenye alisema hakuichukua maybe like an initiative, ama hakuichukua na uzito ya kuweza kujua sasa ikiwa ni hivi, wacha tuchukue action ya kufanya ABC ili tuweze kuongelesha. So I think the most important point is we ourselves as general population kuangalia hawa polisi, hata kama tunaishi venye tuna interact nao kinyumbani, kuweza kujua na kuweza kuunderstand what they are going through, na if possible hata kuwapatia a lot of support. Na labda jingine pia ni tumeangalia suluhu, tumeangalia visa ambavyo vimetendeka hapa nchini kuhusiana na mauaji ambayo yanahusisha polisi, lakini hatujaongelea kuwa wakati mwingine ama wakati mwingi polisi pia huwa ni watu wazuri. Kama hivi majuzi kuna wale wanafunzi ambao walikuwa wanakalia mtihani wa KCPE. Kuna polisi mmoja, kuna mwanafunzi alikuwa amejifungua mtoto siku hiyo, na kama vile waziri alikuwa amesema kwamba watu wataendelea na mitihani na ilikuwa ni lazima, polisi yule alimchukua mtoto yule, na kwa sababu alikuwa analia akaanza ile kumfanya hivi ili aweze kunyamaza. Na wakati mwingi kama raia, kama Wakenya, hatuoni ule uzuri wa polisi. Labda katika serikali, je, kuna kitengo ama kuna mikakati ambayo imewekwa kuweza kuwazawadisha watu kama wale? Kuna service awards because napatianwa na IPOA to recognize excellence in the police service. Siko mikakati ya reward those police officers. Yes. Na labda kuna mifano kando na hiyo ambao nimekuambia, kuna mifano mingine ya polisi ambao wamefanya vitu vizuri ambavyo viko commendable kwa society? Promotions. Sometimes wakati mwingine promotions are based on merit. Promotions mostly na hizo awards. Mifano kama uko nayo? Labda top of my head. Ni sawa. Na wakati huo tukiongelea kuhusu sasa kuwazawadisha polisi ambao wanafanya vitendo vyema hapa nchini, sijui una yapi ya kusema ama maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo, ili sisi pia tuweze kuwa na hiyo culture kama Wakenya, kuweza kuwa support polisi wanapofanya kitu kizuri, pia tusishinde tukiwa nyoshia kidele cha lawama, hawa ndio wanahusika, hawa ndio wako hivi. Polisi wamefanya vitu mingi sana mzuri. In fact wanafanya vitu mingi, because hata hiyo respond ukiwaita wakuja wafanye ABC, hiyo pia ni kitu mzuri. Polisi pia ni watu. Kama venye umesema alikuwa ameshika mtoto, yule mwingine anakalia mtihani. Kuna wengine unaweza pata, wengine wanabeba watu hata kwa mabega. Na they do a lot for us. Na sijui kwa nini sisi kama general population waga tuna associate police na negative things. And actually is not even a negative things, kwa sababu wao huaga wanaweka mandate ya law and order. Lakini sana sana unajua sasa humanistic watu hukuwa na personalities tofauti. Mtu anaweza ona wakati unakuja unaambiwa sasa wewe usifanye ABCD, unaona kama mtu anakufanya vibaya. I think ile kitu ya muhimu sana sana ni general population ku change their perspective towards the police. Na tuanze kuona polisi kama rafiki yetu. Tuanze kuona polisi ni mtu kama mimi. Polisi anaweza nisaidia, polisi anaweza kukutoa kwenye shida, na polisi ako pale kukuprotect wewe mwenyewe. Tuache kuwaona ni kama our enemies. So I think what Kevin has said ni mzuri. It's good to be rewarding them, and out of that reward you motivate them. In fact out of the reward, ukireward ndio unafanya hata wengine wengi zaidi waweze hata kukua motivated, na waweze kujua out of doing something much more good and better, going out of their way, it has a reward. So I think hiyo kureward ni vizuri. But out of that reward, in fact if it is reward,
we can actually even reward all of them because even being there for us is actually something that huanga tunafurahia sana. So for those who go extra mile, I agree, ni vizuri kuwapatia support na sisi wenyewe kama raia tuwaone ina more positive perception. Na mtazamaji, hiyo ilikuwa kauli ya mwanasaikolojia John Kiarie, na huku kwingine nikiwa nimekaa kando yake Kevin Mwange ambaye ni wakili katika shirika la IMLU. Tumefika tamati ya taarifa kuu. Leo tulikuwa tunaongelea afya ya kiakili katika utendakazi wa polisi. Natumai polisi ambao wametutazama wameweza kupata mawili matatu na hata washikadau kuweza kutafuta suluhu ya visa ambavyo tumekuwa tukishuhudia hivi majuzi na kuweza kubadili taswira. Naitwa Afya, sina budi ila kuambia